So these are the not the final maps. These are the reference map. You can turn off also. Life. I am saying on the field software, right? Here I am saying you need to do two kind of activity. You are linked with the two field activity. One is the field data module, where you are going collecting the new geometry as per the existence. 4 corners, 5 corners, 10 corners. Doesn't bother to me. If there's some dispute, you have to guide to the farmers. We are doing a resurvey. What theory department will give to, you have to repeat that theory and convince him, I want to collect these 4 corners. Nothing is going to happen. You will continue with your cultivation. You are not taking out your land. Just I want to collect all these 5 corners, 6 corners, 10 corners, whatever. We are not limited. So this is the field activity. We are in a process as a company. As per the company, we have an experience of more than 100 to 100 years. We are operating in 120 countries. We have done so many land record projects. It is not only the Kerala. Even I am involved in 4 land records. This is not only the one. I am involved in Maharashtra land record, Haryana, Punjab, AP. Right? It is not only the one. And product launch, I am doing presentations, and parallelly I am doing a testing also. Last week I was in Kerala for the Sivaj testing, which I did in 3 days. So from my experience and the company experience, when you are using a field, first I will talk about the field software. Right? If you take more headache on the field software, because you have to give the one thing, that is a productivity. Maybe after the deployment of this instrument, department may have some expectation, because everything, if I am giving you something, I have some expectation. So when I am giving this instrument, all the DPR, you go for any project, you prepare a DPR also, so the return should be as per DPR. So if they have giving you such high instrument, high caliber instrument, in return, they have one expectation, productivity. That my surveyor can cover 2 hectare, 1 hectare, 3 hectare, 5 hectare, I don't know the expectation, but definitely they have some expectation that you can cover some land every day. Right? Definitely the expectation will not be that you collect only 1 parcel in a day. Definitely that cannot be expectation. If my expectation is very high, I have to minimize my work on the field activity. That is the first part. So, in field work, not only the collection of geometrical data, simultaneously we collect the textual data also. Do not link the test information with me. Again, I am saying these are 2 different activities. Yes, sir. But we are doing simultaneously both activities. Then they will give you time. Okay, day 1 you have to collect the text information. On the day 2 you have to collect the geometry. No, sir. No, sir. At the same We are time, collecting. Okay, then you have to open 2 different software, na? yes, that's better. That's better. That's we are Then you have opened 2 softwares. 2 softwares is better,
But at the same time, we are collecting geometrical data. Sir, I'll give you a guarantee. I'll give you only one thing I can say. I cannot give you guarantee. But one thing I can say, what I understand last 6 months from the discussion, you will, whenever you will go on the field, you will have a rough sketch map and you have a means reference map and the text information. No, sir. You will not, never will go on the field if you do not have a rough sketch map. Yes, sir. Let's Without rough sketch map, now available sketch. Now we have all now Until you do not have sketches, they have large. until you do not have this reference map now, you will not start the geometry data This is collection. not been given for me. We get. सर अभी नहीं डिप्लॉय हुआ ना, वेट फॉर द डिप्लॉयमेंट, वेट फॉर द डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ ना, वी आर नॉट आस्किंग यू टुडे ओनली स्टार्ट द वर्क, नॉट ना, वेट फॉर द कॉन्सेप्ट. I understand that's in the day one only. I told you there will be a lot of question. You think I got a magic stick, I'll do this and all the parcel will collect it. No. Even after this training session, you have a lot of questions. There should be, because you have a 20-30 years of experience, you have all the real problems in your mind, and within 6 days, I cannot give all the answers. All the answers you can get it once you deploy these machines on the field, and you will do a practical work. I can try to give you maximum answer. Let me answer all the question. Do not start with the only the text information that you have to collect. I'm coming back on that part also. Why I'm saying do not disturb? Because when you are going to collect the text information, you have to collect 50 or 100 of the information. Are you collecting only 10 information? Only 10 Yes, percent. we But have- we have- need we have limited. that only we We can. have limited. But department has more than 100. No. It means they are getting from somewhere else also, na? No. Department have. I cannot leave it, No, sir. no. Sir, I cannot, because whatever the 10 information you are collecting it, might be out of this only 2 information is giving for the end surveyor. That All 10 information is not that coming. will become extend. Other department the data will come extend. Not actually, No. all the department, Here we are the responsible person to collect. Sir. minimum Sir. for some text data. നമ്മൾ പഴയ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള data let me come, let me explain all the things. नहीं इतना सब नहीं होता है ना, इतना सब नहीं होता है कि आप बोलोगे से मैं मेरे को ऐसे സാറിനത് പറയാം ആരെങ്കിലും പോയിട്ടോ എനിക്കൊന്നും എന്നിട്ട് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു പേപ്പർ ടിഷ്യൂല് പൊതിഞ്ഞുണ്ടോന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് ഇന്നലെ എനിക്കിപ്പോ പഠിപ്പിച്ച സ്ക്രീൻ കിട്ടിയായിരുന്നു.
ഇവിടെ പറഞ്ഞു ട്രെയിനിങ്ങിന് അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്കൊരു തോന്നുന്നു സർവീസിനൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ദിവസം സാറിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി ശനിയാഴ്ച അത്ര മതി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. മറ്റേ PPT കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച മാത്രമല്ലോ ഈ ടീമിന് ശനിയാഴ്ച ഉള്ളല്ലേ? ഇതിന് അടുത്ത ടീം വരുമോന്ന് അറിയില്ല. ഓ വേറെ ടീമുണ്ടല്ലേ? വേറെ ടീമാണ്. ഇവിടെ ഒരു മാസത്തേക്കാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മാസത്തൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു പറയും അറിയില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത വേറെ ഇത് ടീം 6 ദിവസത്തേക്കാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പറഞ്ഞേക്കുന്നല്ലേ? അല്ല മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് ആകുമോ അതോ? അല്ല മാസ്റ്റർ ട്രെയിനീസിന് ഒരു 14-15 പേര് CET-യിൽ അവിടെ തിരുവനന്തപുരം അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഫോൺ വിളിച്ചൂടെ തരാൻ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല. ഓ ശരി, അതാ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ഫ്രൈഡേ എനിക്ക് ലെക്ചർ ഉണ്ട്. നേരത്തെ 2 ദിവസം മുന്നേ വിളിച്ചിരുന്നു. സൺഡേ രാത്രി ഒരു 8 മണി 9 മണിക്കൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഓ ശരി. ഇവിടെ മൺഡേ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തണം. ഇവിടെ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ്. ഇന്നലെ വന്നവരെ വന്നില്ലല്ലേ കുറെ പേര്. 2 പേര് ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അതൊന്നും
60 മാസത്തിൽ കിട്ടി. അതെ ഇന്ന് രണ്ടുപേര് വന്നില്ല.
Now here in this diagram, he explained that's a duty
Okay. Team, I observe your is there, right? Again, I'll do some recap. सर हिंदी में बात सकता है हिंदी हिंदी में हिंदी में ना, हाँ. ये हमारे आज का क्लास सीरियस क्लास है तुम लोग पहले बोल दिया रीजनल लैंग्वेज में भी आप डिटेल करते हैं पूरा लोग को ये हमारे कोटें से बात मुझे कर दिया है उस उन लोगों को संख्या ये सब बातों के लिए आज का क्लास करें रीजनल लैंग्वेज जो भी आप डिटेल करते Thomas explain करेगा ये. Once you people will understand, all the discussion will happen. I will repeat this session, all the slides again and again by Thomas. Because the discussion, Thomas, I am involved in this project last 1 year. I am doing multiple places. So I want to answer all the questions. Once you get all the question answer, right? Maybe not all, whatever possible, right? And right answer. Once you have answers up to a satisfaction level, we have to set some label where we can say, okay, I'm satisfied, right? Then I give it to Thomas to explain into Malayalam. So basically, it is not discussion between you. Even if they have, you can ask your team if they have any question. If they hesitate to ask on the VC link, they can drop your SMS and you can ask. So I wanted this session very interactive. I want to stay on this slide, even the complete day, tomorrow also, next 5 days also. Because if this slide is clear to you, I am pretty sure we will not only meet the expectation of the department, we can give better result to the department. And that is the job responsibility on you as well as on me. Right? If department will not get the qualified results, right? They will push me. You need some improvement, you need some improvement, you need some improvements. But what kind of improvement is required, until you will not tell me, it is not the right person who has to tell me. Now the communication should be established between you and me. You have to tell me, Jaideep,
this feature is missing, I need this additional feature. If you give me this additional feature, I can improve my productivity by 10%. I'll try to bring that feature on board. Do not say in the morning and expect in the evening. Right? Feature will be there. That is my promise. But feature should be linked with my software only. Do not link with the other software. That is another condition. Do not expect you buy a train ticket and try to travel with the airplane. Both are mode of transportation. You cannot travel. They will not allow you. Then you cannot say airport authority, you are doing wrong with me. Right? You can ask a TT to upgrade your ticket from the sleeper class to a third AC or second AC. But you cannot ask a supervisor who is standing on the airport and give you entry. So, always whatever the suggestions from your side, 100% I will try to deliver. Not 99.99%. 100% I will deliver all the features, whatever is required for this project. That is my commitment. But they should link with my software, not the other software. So whenever, in the starting I told you, you have lot of information. You have lot of information. I do not have. First listen my slide. Try to link the information. Because whatever, even though I have other information also, which is not correlated with this. If I start talking about the geophysics, doesn't matter here. If I start trying to explain you how the twist comes and how we read the data, if I start telling totally electronics content, you cannot link it because this is not relevant to the project and the work also. So, whatever the slide I am trying to explain, I am trying to explain my workflow, which we discussed last 1 year. And also, I cannot give guarantee to anything, but I have a trust. Few of the process which you are doing right now, in the future, not immediately, in the future, they will not be available in the system. For example, in 20 years ago, we have hand fans. And people are very pretty happy, satisfied with the hand fans. They rotate it and get good air. But now this is outdated. And that time people are selling with lot of fancy things, put some balloon here, put something here, it is rotating and everything. They are making a fancy and selling it. If now I make them fancy, I cannot sell it. Because they want AC. So everything has upgraded. So lot of the process which we are doing last 70, 50 or 30 years, we are settled with that process only. But there will be a person, there will be time when the process will get changed. You can say you are fortunate or unfortunate. That the process is going to change in your tenure. If you accept the process, you are very fortunate. You are taking an opportunity to learn new things, new methodology. Then you can explain to your child, a grandchild, everyone, that this process has been changed. Like my father told me, you don't know how we are going to the school. It was very easy for you to get the cycle, bicycle, cars. When I spent a lot of money, then he said, you don't know how struggle I did it. Yes, I don't know because at that time struggle was there. Only the struggle was there. Now the struggle, luxury, everything is here. I choose luxury. Right? So, it is you who has to choose whether this change is good or bad. But change will happen. That I am pretty sure. It is not the story of Kerala land record only. This is the story of Indian land record system. Last 35 years, the central government is trying to modify land record system with different names. The National Land Record Modulation Program, Digital Land Record Modulation Program. They put a heavy money earlier. They put the money for the computers, then something else, then something else. Finally, they reached to at this place. It means this change is not a 1 year
5 months or 6 months. It is a change part of last 30 years process. It is a part of last 30-year process. It is not a one-day process. And it will remain continue in the future also. Whatever the lacking we have today, might we will get a solution tomorrow. Then again a change will come. And in this way, he only word can go somewhere else. Right? So again I am trying that PPT. In simple word I'll try. The first thing, I have to utilize all the information I had with me. Your database. The database can be your raster database or the vector database. Vector database linked with your text information. And this text information you have for many years. It is not the new information. Now this information may be wrong. That could be again subject to discussion, dispute or anything else. Because it is wrong, that's why we have a lot of civil cases in the court. If the information is correct, nobody will love to go to the court. This is wrong. Fine? Information can be corrected any point of the time. But geometry cannot be corrected every day. That is a one-time exercise, right? And that have to utilize for next 50 years. Like whatever the maps has been developed by Britishers or the earlier authority, still we are using after 70 years. Now after 70 years, we think of to change the geometry. Because people make triangle to squares, squares to pentagon, or they shift their square, still the land is square, but they shift 2 meters from here to here. Right? After 70 years, we are thinking to change the geometry. Text information, any point of the time you can come and say, sir, the name of my parcel is wrong. For that, you can develop a mechanism. He has to fill a complete form, or you people has to go and on the some mechanisms, maybe per lab on this application in future, right now, anytime. Text information can be corrected. That is a very easy way to correct the text information. But to change the geometry, it is a lot of process. You cannot change the geometry anytime. Changing one geometry will affect the another parcel. Right? It will lead error for the village. Then in bigger way it can lead for the block, taluk, district, state. So geometry cannot be changed any point of the time. It is a long process. So that's why for this digital land record, the first and primary requirement is that to fix the current situation, whatever it is, and owner and the department should agree on that current situation. The first thing is that you people need to bring the current situation. Only then we both will be agree. Right? For that, we are developing a mechanism. So we will utilize all the parcel as a reference parcel. That navigate you somewhere. And then it is a information link with this reference map. We will utilize and verify the reference maps, whether that is correct or not. And finally, we will go on the field and check it. The parcel is available or not. So, this software here, you have both the option. You can correct the geometry, the existing map. I can give you option. Whatever the reference map are there, you can do edit on that also. Right? Change the triangle and create a new square. That is one way. Then you cannot see the old triangle on the field. Then how you can ensure yourself what I have collected with which reference? As a supervisor, you want to see what was the previously there. Then you need to superimpose. Then this is a requirement. Do not change the existing geometry. So that the surveyor, whatever collect, honestly,
what was earlier and what is now collected by the surveyor. For example, look at this. I have both the geometry. The green geometry collected by the surveyor, the old geometry or the old reference map is there also. What by the new? Maybe the old reference map has an area of 5 meter, 10 meter, or they can sit together also. Anything can be happen. I am not bothered about it because that is a reference map. We are not saying accurate map. If they are accurate map, they should superimpose to each other, right? Because these are reference map, still we think and we understand and we trust that it has an error of only half meter, 2 meters only. So easily you can identify what was my legacy data and what is my current data. Just looking at this window only. Clear? On the right side, all the information, or the left side, all the information will come here on the field software. Right now, we are not in the process to think, it's not implemented. So right now in the process, during this process of the development and the deployment, we are thinking the editing feature of the text information should not be done on the field. Might be people can do a mistake because it's a touch screen. They can delete something. They can put extra zero unknownly. I'm not saying only. These are touch screens. Rain is coming. They're just cleaning. Might be there is zero. Right? So unnecessary, you will face a problem on the field. So right now in a process we are thinking, we will not give you the option to edit the text information on the field survey module. From the field survey module, you will collect exact corner of the parcel and verify here whether in the old parcel and the new parcel same data is coming or not. We are giving auto copy. Right? Here we are giving a facility. This information which is available with the old parcel not need to enter again and again. Automatically when you say, in fact go on the last window, you have collected the parcel, I go here, you have collected all the parcel. Once you say done, here option is done is not coming, but here done option will come. Once you say done, this is the blue lines. You are collecting the new parcel, the red line highlighted, that is the existing map. With this reference, the red line, you are collecting the new yellow lines. Once you say done here, automatically all the data available on the red parcel copy to the new parcel. So that is an automatic copy. We do not want to invest more time on the field just to input the database again because it is always available there. Na? Make a photocopy. Why you want to write it again and go for the photocopy or take a printout? You have one copy, copy it. Just paste it, copy. Right? So on the field, we are thinking, if you want editing feature on the field software, we want to edit the text, I can give you option. That is not a challenge. Because it is in my hand, na? It is not God's software, it's my software. I can give a text also. That you can change the object ID label to 13. But this can lead many problems. That I can tell you. There is a wet, rainy season in the Kerala, lot of time. You are cleaning, maybe some zero can come over there. You want to type something else, it can come something else. You are calling on the phone. Right? Typing. Still if you feel, I have a data where I need to change the text information. And it is 100% I need it. Without this, I will not go on the field. That is my promise. Then we have given this option on the another software, the Office
module here, where you are syncing the MM information on the office module. Select any parcel, right? Fine. Go here. You can see all the attributes window over here. And if you want to change it 302, we can change it to 302. Say OK. Now this become a 302. So if you feel it, no, it is very necessary, without this job cannot be happen, then it is my sincere request, do it on the office module. Because then you are into the office, right, with free mind. So Right. you have to record that record seeing how notebook. This software will run, both the software will run on the tablet itself. Both the software will run on the No, sir, that changes. That changes. changes that I'm saying. Both the software will run on the tablet itself. That's why we are giving both the software. Both the software will run on the tablet itself. If you have wish to change in the field directly, open the office module and field module both the side, switch to each other and change it. Or you can note down in the copy, right? Come back to the office, home or office, you are into peace mind and change it. It is up to you. But definitely if you do this way, what we are thinking, that one thing I can say, you will give a productivity what department is looking at it, and all the changes without any error you can do it. That I can see. But if you want on the field software also, if I can give on this software, I can give on that software also. I can give it, no problem. So changes is not a big task. The big task is the understanding of the workflow, which we try to explain. I try to explain. We have to understand how their workflow will work. Within workflow, any change is required. I can do any point of the day. Like the test information, we were fighting for 1 hour. I want to change. I give the option. The same option I can give on the fields of module also. So change I can do any point of the day. Right? We have to understand the workflow. Because from the workflow, we can minimize the error. We can improve the productivity. If you do not have a workflow, nothing can happen. You cannot go anywhere. So the workflow again, if I have some database now, I remove the NIC because that is not useful for you. Finally, what is useful? One web page where you can see all the data, right? You can click on any parcel, you can see the information. The same database your surveyor can download. You are seeing in your mobile phone, and your surveyor also can sync with the office module. You can see the same data over there, same shape, same size, and the same information. Then he can re-verify, okay, whatever the job has been assigned to me, the data is as per that. He will push this data to the survey module. In the survey module, you can see all the parcel. If you select any parcel, on the left side you can see all the information for the verification purpose. You are standing on the right plot or not. Once you say okay, for the measurement, there is option, right? I want to measure this parcel only because GPS is working and the total distance is oriented. So you can get one point here whether I am standing on the right parcel or not. Right? This is my parcel size from the GPS itself, like mobile phone. We see on the Google map where I am standing, right? So from the GPS, it is working. I can see, okay, this is a parcel number, so and so or not. If I am happy, I can say, okay, I want to measure this parcel. Once you do a measurement, you can close the measurement. He can bring this data here. Now he has completed some data here, right?
he can re-verify. Why I'm saying this two can be online or offline anyway? Because if he did any mistake here, he can bring the data here, he can verify the mistakes, he can delete the mistakes. Mistakes means measurement. Right? Unnecessarily, he will not send any unnecessary database to the QA/QC. Because whatever necessary data he is sending, ultimately come back to him only. Because whenever he log in here, some name, user ID, password he has to enter. Right? With all the parcel, user ID, password is going, who has done the survey, the next time that job come to him directly. If he is pushing any garbage data, that will come back to his head. Right? And this way only we can minimize the cost, minimize the time allocation. Because if I do a parcel resurvey where many times, 2 times, 3 times, it involves the cost and time both. Maybe I have to travel half hour, 1 hour. That also we have to look at. So he can collect the data, take data on the office module, and from here, if there is a synchronization button, he can push back and the data will be updated here. Then you can see. Then you can see on your mobile phone again. Okay, which parcel has been updated. Here again, the legacy parcel will be there, the existing one and the new one both will be there on top to each other. So looking at it, you can see, okay, he has collected the right space or not. If you are satisfied, you will authorize this data and this will push to the next one. This is the whole workflow. Now if you have any doubt on this workflow, let me know. Any doubt? No, continue. Thomas, you explain this to the application. സാർ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ല എഡിറ്റിംഗ് പുള്ളിക്കാരൻ സാധ്യമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റേ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിൽ ഇപ്പൊ തൽക്കാലില്ല. ആ എഡിറ്റ് സാധ്യമാണെങ്കിൽ ആ. അത് NI സെർവറിലേക്ക് പോയില്ല. അത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്താലേ അത് പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അവിടെ ചെയ്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇത് കാരണം നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കും തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അവര് 301 ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇല്ല. അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ സെർവറിൽ നിന്ന് എടുക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവായി NICക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അല്ല അത് എന്നിട്ട് QA/QC കഴിഞ്ഞിട്ട് NICയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമല്ലോ. ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അപ്പൊ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ആ ഡേറ്റ ആ വാല്യൂ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത്. ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് ആ ഫീൽഡിൽ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ അതിപ്പോ ഫീൽഡ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടിന്റെയും ഡാറ്റ നമുക്കിപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. നമുക്കിപ്പോ ഓൾറെഡി പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ NIC ഡാറ്റ പ്രകാരം ഒരു തണ്ടപ്പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡാറ്റ മുതൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ആ ഒരു TP നമ്പർ ഒരു പാർസൽ TP നമ്പർ അടിക്കുമ്പോൾ അതുമായി ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ NIC കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഫീൽഡുകളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും. അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന് മാത്രം അവിടെയല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ തരികയും അത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ 92 പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിലേക്ക് 90 വയ്ക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന മാതൃകയില്ല. നമ്മള് പിന്നെ അതിന്റെ സർവേ ഒരു വില്ലേജ് സർവേ ഫയൽ ആവുമ്പോൾ ആ പഴയ ഇപ്പൊ NICയുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഡാറ്റയെ അത് ആർക്കൈവ്സിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പൊ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ഡാറ്റയെ ലൈവ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഇതിപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് തരുന്ന പിന്നെ മാപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ പക്ഷെ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഇതാണ്. അവിടെ നമ്മളിപ്പോ തയ്യാറാക്കുന്ന ലാൻഡ് രജിസ്റ്ററിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഡാറ്റാസ് വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു തണ്ടപ്പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ തണ്ടപ്പേര് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തണ്ടപ്പേര് മാത്രമല്ല സർവേ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഒരു തണ്ടപ്പേരിന് ഒത്തിരി സർവേ നമ്പർ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. ഈ 2 നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഡാറ്റ റിലീസിന്റെ സെർവറിൽ കിടക്കുന്ന ഡാറ്റ അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട കോളങ്ങളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം.
is it possible automatic correction for all the attributes possible? Sir, that I'm saying, na? If you ask me, Jadip, change this. Can you go back on the slide? But I think there is Sir, a gap between you and us. നമുക്കതൊന്ന് Because there പ്രാക്ടിക്കലി is a കാണുന്ന സമയത്തേക്ക് നോക്കാം വളരെ Sir. only NIC can fill. No. If you want to do auto correction on this table, Yes. if you want to do auto correction, from where auto correction will come? From NIC. That's it. That was a- From NIC, na? Yes. Once Sir, you okay. once you synchronize this, Our automatically this table will get Yes, updated. okay. Sir, at the time of survey, we entering the TP number and survey number, get the all spaces filled. Huh? But sometimes some errors are there. Both of them, that will counter, no sir, that will counter. What are the errors after deployment is coming? That is a part of improvements. Yes. But the question is that whether that the information can come automatically here Yes. if I report it. It's not affecting NIC server, but we save another data, a new data. Not change. Then this is not automatic. Then this is not automatic. Then you're talking about the manual. Then you're talking about the manual. If Yes, something is yes, not yes, coming yes. from an IC, No, sir, no, sir. then it will become manual. Why are you merging 2 points? Sir, in here there are 19 columns. Huh? If we put a survey number and a TP number, we get all columns. No. When you As per select NIC parcel, data. automatically this table will come. It will come as per NIC data. Yes. NIC data. Yes, sir. That NIC data is permanent. Okay. Maybe. That's not in their server. Okay. But now, അല്ല അത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോ നമുക്ക് for our sometimes field data collection from field and NIC data not match. How then you need a correction, nah? Yes, that's called correction. Huh? We want to correct that data on field or office and prepare a new data. Huh? Yes. Again, but I think agenda will not listen me. That's a problem, no? Sir, this is my favorite. Even spelling Change it, no? I change it. Change it. Then it simplifies, then I still take care, na? Whether they want to maintain 2 tables, they want to maintain 10 tables or 1 table. You want change it, then it. That's it, khatam. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന Where's the gap? Where's the gap? Hey, why they are, you're not worried about the NIC, na? പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ അവര് തന്ന ഡേറ്റയിൽ വേരിയേഷൻ Sir, you should be worried about yourself, not the NIC. You should be worried about yourself. What NIC do? They are doing, let them do. Sir, why we worry? We are. No. Sir, that's a wrong topic. You are taking care of someone who does not belong to you. Why you should take care of the Joe Biden? Why should I take care of the Putin? Why should I take care of the Russia? I should take care of my home, na? No, sir. We are the public. Sir, you do not have control on the NIC. Do you have control on the NIC? Not NIC control, but some data storing and. They are just helping you. They are just data showing what you are giving input now. They are taking and putting it. They are taking and putting it. That's the job they are doing. They are not doing anything else. They are expert in taking the data and putting in some folder. That's it. And whenever you ask, they are taking, okay, this page number you want it? Take it. Somebody has given me. That's it. That's their job. They have not created all this database. It is you people who has created, not they are keeping in the file. So they're having doubt that whether they will accept that if they are making the changes in that attribute. So that's something. What if you, whether I have the editing facility, I can give you, anywhere I can give you, in the field software, office software, anywhere. Now the question, whether the department top authority will accept this change or not. That's something.
if you discuss all this question with me, I can never answer. And even though, if I know the answer, still I cannot give it. Even though I know the answer, I cannot give it to you. അപ്പൊ അതൊരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻഫിനിറ്റിയിലുണ്ട്. പക്ഷെ ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ക്യാപ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ നേരെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ക്യാപ്റ്റിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ അവിടെ കിടക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എഡിറ്റിംഗ് പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ തൽക്കാലം സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത്. ഓഫീസ് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓഫീസ് മോഡലിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ. സാറേ ഓഫീസ് മൊഡ്യൂൾ അപ്പോൾ അതില് സാറേ ഇവിടെ ഇപ്പം GSC സെർവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് പിന്നെ 661 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് GIS ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു as per rules. GS ഓഫീസ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 10 to 15 And 10 to 15 minutes. Yes. Just to synchronize to here to here. Yes. Okay, sir. And if you do not want to change anything, you do not want to edit any attribute or something else. This 2 or 3 minute job is to just synchronize. അതിപ്പോ Again synchronize and again go to it. So in a complete project, if I assign you 1000 parcel, again this is 10 to 15 minute work. Yes. If I assign you 10,000 parcel, again it will 10 to 15 minute work. Yes, okay, sir. That's about survey module നമ്മൾ 9 to പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വരെ സർവേ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ALC-ലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ 13 പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റിൽ അത് 13 പബ്ലിഷ് അങ്ങനെയാണോ? അതാണ് ചോദിച്ചത്. ആദ്യം നമ്മള് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് നമ്മള് നേരെ ക്യാപ്റ്റിവേറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഇത് നമുക്ക് ടാബിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. അതായത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ടാബിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇത് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മള് വെബ് ത്രൂ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അത് ടാബിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, ഓഫീസിൽ വേണ്ട. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പാർസൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് ഓഫ് ബട്ടൺ നമുക്ക് കൊടുക്കും, ഇന്റർനെറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫീൽഡ് ഡാറ്റ എടുത്തു പുതിയ ഡാറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ ഡാറ്റ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇതേ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കളർ വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരും. എന്നിട്ട് ഇതേ സ്ഥലം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാ ടാബിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഡു എനി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹിയർ, റൈറ്റ്? This one we cannot do any modification. They will not be allowed to do any modification. Yes. Again, this is a part of customization. Again, I will break this software. This is a piece of the supervisor. Yes. This is a piece of supervisor. And this is a piece of surveyor. Okay. Right? So, if the supervisor is allowed, here again they will create a hierarchy. They will create a hierarchy. Who will do what? Right? If they will allow you to change anything, or they can say only you have to check the data and push it, then you have to push it. Or they can give an authority to you. Okay, you can do a modification also. Then right now I do not have answer, but yes, there is a provision in which hierarchy you will sit. As per the hierarchy, you will give authority. You will have your authority, and as per authority, you can do it. Because everything will be on this platform. Not you are doing, not me, or someone else is doing. But who is doing? He is doing in this chapter only. This become a dashboard to everyone. OLC ALC കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി സൂപ്പർവൈസർ ആ GSS സെർവർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതിനകത്ത് എഡിറ്റിംഗ് പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇത്രയും അല്ല, അലോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളൊരു ഫയൽ ഒപ്പിടുന്നത് സൂപ്പറിന്റെ ഐഡിയയിൽ ഒപ്പിടുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും.
ഇങ്ങനെ കഥകളോട് അവർ തിരിച്ചേക്കും. And again, I understand. The authority will be right. Whatever the authority currently you are taking care of, the same authority will be here. If someone is right now approving the map, the authority will be here to approve the map. If someone has the right now authority for the mutation work, they will do a mutation work. If somebody has the authority to approve everything, then everything is done. All these words are stored within different layers. Yes. Each GIS or digital world, na, everything is stored in a certain layers only. And the information available that layers only. I can see a collect information. Anything one line can be written or one chapter can be written. Maybe that is stored in a different packets. When I see, I can see one chapter. For example, the SMS you drop it. You write over 150 words or 150 letters in one SMS and you send it once. But when telecom towers or telecom company, they transfer this message to someone else, the other end also receive one SMS. One is sending, one is receiving, complete 150. But it goes as one letter, one packet. So 150 words they are making 150 packets. But they ensure it. All the packets sit together in a correct format. That they ensure it. That's why SMS charges are less than the calling charges. Because that is easy job for them to deliver one SMS. Not worried about the traffic, not worried about the at what time it will reach. Generally, if the message is late by 2 seconds or 3 seconds, we are not worried about it. If the call doesn't work for 5 seconds, we worried about it. Why it is saying ting, 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 then it is ringing. Yes. I do not hear this ting, ting song. But for message, we are not worried. It can be late by 5 or 10 seconds. So they are making a small packet and delivering it. The same thing happening in this GIS world. Everything we are storing in a different layers. Then we are storing it in a single line. We are writing some codes over there. What I told you, maybe the 50 layers or 100 layers they have, they are creating a one tunnel for one column, which is known as APIs. They cannot expose each and everything to me or to you or to the end person, because I think in this project, you are going to have some contact level also. So you cannot expose all the department information to a contact level. Nobody would like to. So that's why on the field you have a very limited information. Because of that only, I trust rare cases will be there where you need to modify the text information. Because they will expose only that text information which 100% correct. Or you will say, this is all the time 100% correct. Or this is necessary. If you say, if you give this information to me, 99% time this information is wrong. They will not give it to you. They will also not like to you go and spend a lot of hours just to correct the text information. Right? Unnecessary, there will be delay into collection of the geometry. The whole project, they I think 4 years somewhere, targeting it to close it. 3.5 years, right? So in 3.5 years, you guys say you have to go collect the geometry, text information, each and nothing will happen. Think about the timeline also. In this timeline, what I can achieve? If you say, Jadi, in 2 hours, you have time to for the 2 hours and you have to travel somewhere. I cannot plan for Delhi. I can plan something in 12 hours itself. So the timeline also we have to take care. 3.5 years. In this 3.5 years, what I can do? I can collect the geometry, new geometry, and put the text information which is available with us, which we feel this is 100% correct and can be exposed to anyone, not the only department, because we are having some contract labor also. So the information which are very sensitive, right, should be exposed to that person. Now the question, you are saying the text information should be collected by the end survey which is collecting the geometry. That survey is the contact labor. How you can trust that the person is doing is right and as per the guidelines? So it means the person who is collecting the geometry and the contact labor
is not allowed to correct the test information. Is he allowed? Yeah. No. It means you not need to a feature, the editing feature for the field surveyor. If they have, they can do anything. And because you are supervisor, you are sitting in the office, you are checking on the web browser, you are forced to approve that data. Understand the sensitivity of the data. It is not so easy, it's a very complex thing. And because of the data only we are making money. The most valuable thing is the data. This is the people are, what Zuckerberg have it? Nothing. He has only one platform where people are giving his information at free of cost. And he is making money from that free application. Now he's the one of the richest person. WhatsApp, nothing taking from us. Then why the company sold for $20 billion? What they think they have? Nothing. They are not taking a single rupee from anyone. But they have millions of users. They are stealing your data. Whatever the chat you are doing it. You text your friend, I want to buy a washing machine. Immediately they catch it, the washing machine word. Right? Some friends suggested the LG washing machine. They catch it the next word. Okay, this friend has suggested LG washing machine, it means he has LG washing machine. The two information they get it. That there is a new user who want a washing machine. Immediately they push this information to all the seller. And you start getting the calls. Sir, I have a washing machine. You want to buy? I have better quality washing machine. So the test information what you have, you cannot trust on a contact level, even though you trust, you can trust, but department will not allow to correct this text information. A contact level can change it. That's why on the field software, when I talking, I am just saying, I want to give a approval only. He can copy the information from the old reference parcel to a new reference parcel. He can see. He can automatically copy and push it here. If you allow, then you can change it here, right? But I think here also we should restrict it. If we change it here also, again this is a challenge. All the information either need to correct here or should come from the RELIS, whatever the mechanism is there, and should be updated through NIC. That is a proper authentic channel. Maybe there's a delay, that I accept. In the government of India and governments in India, there's some delay. Slowly we will do improvements. Now we do not have such delay, like my father have, my grandfather have. Now there's improvement, right? Because the mechanism was not there. Earlier, if you ask someone to find out one file which is 20 years ago, because my father is in police. So I see a letter box and the bluff he put it somewhere else. On Almira, 100 of. He hold the Malkhana also. When he transferred, it took 10 days to hand over the Malkhana. Even the single cartouche that is a blank cartouche, he has it. And he has to give it to someone else. Otherwise, he has to pay from his pocket. Right? So, and finding out that one cartouche, it took a hell. So, if you have something which anybody can change it, why become hell? So, there should be an authentic channel to do it. Yes. Not everybody is allowed to. This is not the open party where everybody can join it. It is a closed party. Only the authentic people shouldn't take entry. They should properly verify and only the data should change. Clear? You want to explain or then? Continue. Okay, I also. These 6 photographs are clear. And the process also. In the process, might be there are features which you don't love it, I will replace it. That I have my promise. Right? The supervisor who is opening the web browser, he will have some credential and need to log in. Once he log in, he can view his data only. Again, we are restricting each person to view his data.
so that we can save the time. Should not time है देखते इसका भी data क्या है, right? So you should be on your database only. Then this window will be on the office module. Here you can say Excel special option. And the person need to, the survey, again they have their separate credential. It is supervisor credential is separate, the end user credential is separate. Both are not the same. Right? So he surveyor need to enter his address, his credential. Once he enter the credential, immediately the data allocated to him will pop up. And also will give an option, always remember the credential. You can connect this app automatically when he on, synchronize the data and sign out. If I want to give this tablet to someone else, I can do a sign out. Until I will not do a sign out, remember the credential, this window automatically on the front end. And all the allocated layers, right now I have different layers, a benchmark, bus stop, church, fire station, hospitals, mosque, parcel bank, right? So in each of that, we can have a limited of layers or multiple layers like this. And we'll add more layers, the failed data, incomplete data, because there could be a parcel which cannot be completed on the field because of the fencing, because this is coming inside the boundary, some other boundary, I cannot reach you over there. So that will be marked as an incomplete boundary. So failed boundary will be different one, and the incomplete boundaries are different one. Once he say okay, he can bring the data on his office module. He can again revisit to the models. Whether it is for my village, my block or not, he click on his parcel and see all the information about the parcel. Other than this, he will get a one option, whether this parcel need to be surveyed or he has already done the survey. To survey means he need to do the survey. Once he said done from the field, it changed it to 2QC. It means he need to push this parcel to the office team. So all the information he can get it. So how can we toggle field module and office module from this software, sir? Windows. Same tablet, on the same tablet. Both the software will be available on the same tablet. Or if the long list is there, you can see all the long list. I'm not saying it will be a short list or the long list. Anything can be done. Whatever the department can decide, I can accept both the. My job is to accept the tunnel what they are opening it. That's it. I need to consume all the tunnels. Here you can say one database has a long list. The another database is short list. Why I have a long and short? Because as per their requirement, they are opening to me. So information any point of the time can be increased or decreased. As per the field requirement, as per your requirement, you have to tell, I need how many information to verify one parcel. That's it. Then you have to run another application. Right now it is like a captain, because in the starting when we develop something, we have to put some name, and we are utilizing the existing feature of our software, which is Leica Captivate. So still we are developing everything on the Leica Captivate, but it will, when we deliver, it will depend. Because new software cannot be developed from the scratch. A lot of exercise we have to do, and testing we have to do. So because Leica Captivate has 90% features already, like COGO, measurement, connection with the GPS, connection with the DPS. So if I already have something in my pocket, like you are starting a survey from your pocket, right? So I have to start developing application what I have in my organization. I do not want to do a rework on that. So my software has a feature, support GNSS, support ETS, COGO functionality, measurements, all things I have it. So what I need to do extra? A new application which support your database. And the workflow I can define. Fine? So here
we have developed a dedicated app on our software called KLab. Right now we think about KLab. You can give me some name, Antarbhumi survey module or something else, right? I can change the name, I can change the logo, right? Like I'm saying, if you don't love something, tell me, I replace. There's no. So you people can decide what should be the name of office module and what should be the name of field module. And what kind of the logo you need it. We will replace. Right? Once you open this, inside this app, you will get all the application. What kind of application information? Who is the survey is doing the survey? He has to input his name and the mobile number. So that easily I can identify the parcel number 110 was collected by Thomas. So later on, if some verification is required, we can call that guy and ask him, what was the problem, man? Why it is incomplete? Why the two parcels are doing a overlapping? If the feature was there, just you have to capture the only the 2 points and match with the old vertex, then why the parcel is overlapping? So in that way, we can do not shouting on him. We can identify he need more trainings. Because my parcel has a facility, you can capture 4 vertex, the 4 corners, and if you are going to adjacent parcel, you can copy these 2 common points, and then you need to capture only 2 new points to avoid the overlapping or to avoid the gap between 2 parcels. So if he is doing the mistake, from here I can identify and we can call him, boss, you need some training, right? Or you need some more, while you are doing mistake, we can discuss and talk. Whatever you want it, you can do it. Easily you can see the person. Sir, Kerala is any feature tool or this one Kerala is any feature tool? No? It is developed for you only. ആ പേര് ഫൈൻഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല. So any update or any requirement will come, this will come part of this app only. Right now we have 6 application here. If you can ask me more application, the 7 application will be here only. The 8 application will be here only. Background we are using, there is a called graphical user interface. In every software, this is called a graphical user interface. How you can see a software? That is called graphical. And there is some limited functionality attached with the graphical user. I am using my existing graphical user interface. But on that graphical user interface, I am developing new application for you. Right? Like this, the survey name. On the other template application, I think we have given some GPS to someone else, right? You will not find out this application over there. That you can input the survey name and the mobile number. Right now, we are putting survey name and the mobile number. And you can ask, if I want more information from the survey, then I can column I will add it, or row I will add it. It has to give more information about himself. Right? Another thing, totalization setup or the Genesis setup. Right? Next, the same parcel app, all the database, if you are doing the survey for existing geometry, existing rough sketch. If you are doing the survey for existing rough sketch map, you have to utilize this application. If you do not have the sketch map available with you, and there is important job, you have to finish it because of the CM widget or some other key person widget, right? Then we have given option feature survey. You can go collect the new feature like we are doing it with totalization and attach all the required attribute with it, fill the form and send it. And then if you want to extract objects, for the same place, 2 totalizations are working, or I am working for this place only. Next day you feel no, there should be 2 totalization should go. And the person do not have an Infinity or the Office module software, he cannot download the data. Or you want to share this totalization data with him, the other totalization of the Genesis, you can go into exact object, exchange object. There's some credential is required, we'll share with that also. Then you can share this and tell other person to take it. That will be only one time exercise. Once I consume the services, Thomas generated the data service,
and I consume the service, immediately that will cost off. Again, if you want to share with the third person, again he has to push the data to avoid unnecessary confusion. If data folder will be there, then will be confusion. But that is only one time exercise. I have to give to you. That is only one time exercise. So the data should wash off after one time. If you have wish to make it 20 times, 30 times, just let me know, I'll do it. But I feel if I washed out in one time only, it is easy to identify the next folder. And we can avoid the confusion also. Is it connected to any database or anything? Not database, whatever the data exists into this application, that only will be transferred to the total station or the GNSS, not all the data. If I have only 10 points, only 10 points will be transferred. Even though out of 10 points, I can select which point I need to transfer. Mind you, I want to give only the orientation point. I can take it in the separate folder and transfer the only 10 points. This facility we are giving, just we think of any point of the time, 270 to exchange the data. Any point of the time, due to any reason. We cannot figure out all the reasons right now, but this can be required. Right? So immediately you can share your data with other team members. You do not need to wait. Push it to the field office module, then from office module to MF, then NIC, then back to NIC, all the process. Immediately this is one-to-one. And it will be strictly in Leica format only. It means it can be read by Leica only. No other person can read it. We are making it. So if you're thinking we put somewhere else, somebody will know. Second thing, to log in on this, you need this application only. Outside this application, you cannot log in. So it is 100% secure. It will not go anywhere. We understand the data complexity. So data is 100% secure if you exchange using this application. And you can share with any person among 1200 servers. Right? So these are options right now available. In future, if you suggest, most people will add more buttons here. Customization is my hand, that's my job to do it. I'm not saying in the morning we'll tell, in the evening I can give it. Whatever the time needed, I'll discuss with the software developers. I can give the time, okay, so it will take 7 days, but after 7 days you will have one more button. And the most important thing, why we use our graphical user interface? Because we are developing the app. The next time when you want this application, one small patch file I will send you. Hardly that will be for few KBs file on the WhatsApp. You don't need to install on the tablet. The new application is with you. You not need to install the complete software. We want to avoid the installation process also. We will deploy the software only once. The next time if some new things I develop, you would not need to deploy a complete installation process or the complete software. It will be a small patch file. Yes. I'll tell you, go on the system folder, sir, put this file over there, automatically system will read. Updating and development is possible, however. Anytime. Anytime. And installation is very easy. You can give me any desk, I'll put this. If you do not want to tell your servers, take their system on the any desk, place that file, it will work. ആദ്യം ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലെ അതുപോലെ കേൾക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊരു വളരെ Right? So installation of the software, upgradation of the features, upgradation of anything will not take more than 3 minutes. That also will take care. More than 3 minutes. In less than 3 minutes, none the new feature will be available on your board. That also will take. Installation of the software takes half hour, 1 hour. Right? If proper internet is required. And if only the network is available. Not, I don't need any network to update this. Offline. Offline. Yes. Just a I'll give you patch one file. patch file on your mobile phone. Yes. Then paste it. It will work. Next time when you will start the automatically. just
exit from the software, place that file in that place where I'm saying. Next time when you open the software, the new application will be on board. So just I need a time to place the file at right folder. That's the time I did it. So smooth process for that also. Then you have to open the parcel app, this app, right? Because I trust I have my reference map with attributes. From there, from somewhere, I have to start the story. The department also has to start the story. So we start the story. I have something in my pocket, that is the reference map and the test information, right? So open the map, data is there, select the parcel number, zoom it. Person need to go visit on each corners. They will be as per the drawing or may not be as per the drawing. Or maybe 5 or maybe 3, whatever, I don't know. But you have to collect that is our responsibility, collect the right information from the field. Do not look at the reference map. Reference map may have less point, may have more point. You have to collect what is the sitting information of the parcel. Move on to another point, automatically it will draw the polygon on the background. So, for a creation of polygon, we do the single parcels in survey. If we observe two common points, how can I transfer? Then once you finish this corner, you move to this. You move to this parcel. These are the two common points. Before starting to the parcel, you have to select this. Say I want to start then you have to measure this and this only to automatically it will close. So these are the common points. We also think because if you collect this parcel 2 times, then these 2 points will have some gap. That we'll understand from the practical only. Okay. Huh? But we have given a feature, if the points exist in the map, the measured point, not the reference map. The measured point, if you have some measured point, you can select it multiple times and attach with multiple parcels. Because here is only 2, but if you move on, maybe this point only one parcel is connected with 4 parcels. Right? In my UP, there's many times happened. One parcel is connected with 4 parcels. Then we have one street over there. So I can connect one point and collect all these parcels, 4 parcels. So for 4 parcels, I need only 1 point. To avoid any overlap or the gap between 2 parcels. Because there are many times, for example, I am saying 2 centimeter accuracy is there for the GPS. It means if I collect that point, 4 times it will go 1 here, 1 here, 1 here, 1 here. Maybe they are overlapping each other also. It means the corner which should be a perfect square, it will not be a perfect 4 square cross, right? I want to see a cross over there, which not be exact cross. If I collect it 4 times, if I want to see the exact cross of that, I need to collect only 1 point. Then I need to link this 1 point with the 4 parcels. Once you do, once you finish it, okay, I have collected all the points. It will ask the confirmation. It will ask about the confirmation, whether really you want to close this parcel or not, or by mistake you did it. Once you say yes, only then this will close the measurement for the existing parcel while you are doing it. If by mistake is there, you can say no. So if we approve it, if we press yes, then after pressing yes, Again you can reopen. Again you can do it. At any point of the time. Practical also in Right? Once you say yes, now the both parcel will look like this. the server have an option for seeing allotted for his area only. His parcels, his blocks boundary is common for the next.
can see. Sir, everywhere. Sir, for this block it is common. Then you can come for the next block, that is again common. For the village again, that is common. So everything is linked to each other. Okay. Right? Everything is linked to each other, and they will sit together if you have a common projection. Then only everything. If you use a local map projection, a TM projection only, then you have a different coordinate. I have different coordinates. That's why the whole project will run on a common projection, that is UTM 43 or 44, whatever applicable for the Kerala state. If you have a common, then automatically I am also working on the 43. You are also working on the 43. If you together capture this boundary twice, even though, okay, 2 centimeter will be here and there, but they will sit together, na? Then they will take it. Okay, they've got this common boundary. They will refix it. So it will automatically integrate this one. Automatically, that will automatically. Two coordinate, na? These are UTM. Whenever you put all the data collected by 1200 people and put one table, everything will stitch together. Okay. No need to stitch it. Okay, everything will integrate itself. And Yes, because this is a coordinate base. single line. Okay. Yes, here also you can see. Here also you can see. All the parcels are sitting together, na? Okay. It is not a one-day job. Yes, Or not a one-man job. This is seeing surveyor 1. He have observed the common. Maybe this is seen by surveyor, many surveyors. I'm not saying only one surveyor. This can be seen by 10 people also. But understand, this is as a one map it is coming, no gap is there. Why no gap is there? Because it is sitting into UTM projection zone. Sir, my question is whether we need to integrate manually or it will No, automatically. That is automatic process. Then some tolerance value has to be given or not? No. It may be zero. For example, 10 people are there who write a letter to the tractor survey. They will use the same address or different address. Same address written by different places. Same place only, because you have given the correct address. In the same way, geography, total station, GPS, giving the same projection file, the same projection study we discussed. If you are giving the same projection, doesn't matter you work or me work, for the same village, the data need to sit. If it will not sit at that point, it means we consider, you consider, anybody else consider, the data is not at that location. Okay? After once he finishes, the data will look like this, then he can go and select the next parcel 11 and he can continue with the measurement. And coming back to the office, he can again bring the data on the office module. He can revalidate, and you can see now the state has been changed to QC state, from survey state to QC. It means he need to push this data to the office team. Right? He can re-verify and he can goes back to the U, and you have to check it and push it to next table. In the office, you can check it the same information, right? Again, you can see, okay, 2CQ means the surveyor has sent this data, not the NIC. Sir, one doubt. Suppose one parcel has been filled by two persons in different time. Okay. So then it will reflect as a same parcel or? No, two different parts. If they are coming from two sources, Okay. two people mean two sources are there. So I need to superimpose one legacy data, the surveyed parcel by one person, the parcel surveyed by second person. So you have three layers, three parcel over there. One Right? person, okay. Huh. No, suppose it has a common coordinates and the same attributes, everything. So we need only one parcel. So what will happen if one parcel may be observed by different persons? Then what will- No, that is the, you can say restriction, limitation or anything. If multiple people are sharing the same parcel, right? I have to store it as in multiple files. I cannot delete it automatically because I do not have authority to choose who is the correct one. Then if you have multiple file, then QC team will choose which is the correct parcel. Then they will highlight it and the rest two parcel will go into, they will not delete it. It will go into archive.
So any point of the time it can come for the discussion, okay, this parcel has been collected by 2 or 3 people and this is the different shapes, length and different information, okay. If some dispute is there, they will ask 4th person to go and re-verify which parcel is the correct parcel, right? So in GIS or in database, never we delete anything. For you, when next time you will see, you can see only one parcel, okay, one deleted. But in the background, it will go into archive. So next time we will use in the disputes. Or this, then director can ask, okay, after 6 months, all the archive files will be deleted. So can MF admin can restrict the region from people to people level? That I am saying, na, as per authority. Like I am saying, survey will divide it into groups. They will see only the block, whatever decided to do. The same way, the complete land record has a different authority, different hierarchy. As per hierarchy, as per the authority, they are allowed to do the work. They can't go beyond that date. Sir, you cannot, na. If some decision taken by SDM sir, then SDM sir will take it, na. That is the power of the chair, not the power of the person. The power is always sit into the chair, not the person. Always remember. So if you sit on that chair, you have the power. The whole game is for the power, and that is from my side for the workflow. We can take a break here for the lunch, right? So again, after lunch, if you want to do some discussion or your team, some doubt they share with us, we can have a discussion. Thomas will repeat the session. Yes. Thomas will repeat the session. But in between, by the time of lunch, we are doing it. If you get some question, I love to answer it. That is in a Then again we'll explain the work. other people's. I am not in hurry. Now here we can contact you directly, but they cannot. Yes, that's something, because maybe they will hesitate to answer, ask the question for me. Because they think, okay, 260 people are there who can hear me. Right? They can give a question to me. Right? I want to stay with this workflow. If you want to complete it, I am agree. If tomorrow also I will agree. But if workflow is understandable, right? System is nothing. There are some buttons which need to be pressed. That's it. But what the effect of the button, that we need to understand. That's why the old people are saying, before opening your mouth, think twice or thrice. Because you cannot take your words back. But you can say before thinking. So that's why GPS, TPS, there are some buttons, sir, nothing else. There are some buttons which into place, okay, measure, it will measure, that's it. You can say, connect two dots, it become line. Yes, it will become line. But why, how it become a line, that we need to understand. So workflow is important, which we need to understand. That will answer a lot of questions. Even though you can correlate what are the outcome of this workflow. And whether this workflow, the outcome, maybe this workflow cannot help you right now. But what will help you? The outcome of this workflow will help you. So whether the outcome of the workflow can answer my questions? Yes. That will answer your question, the outcomes. What kind of data I will have? Department will use how this data. And in future, what process can be implemented helping using this database? Outcome will help you. Today process will help you to capture the data and create a workflow and then outcome. So we can discuss this workflow many times. I do not have hesitation, even though after this presentation also, right? Because we have to go with more product slides. But if you want to stay this slide today, I can have and we can discuss. We are asking you so many questions as doubts. We are here 20%, but we are the representatives of all these, I know. these people. I know, Also, so we are I know not to do 160, sir. Yes. In the future, this team is going to 1500 or 1600 people team. Yes. So I am prepared for that level. Na? Yes, yes. 300 is nothing. I am prepared for that level. In the future, after 6 months, I will have a 1500 people on board. And I have to answer all 1500 people. If I can answer correctly from day one,
I can limit the number of the questions. We are authorized to clear the kernel doubts, not only the kernel doubts, Tamil Nadu doubts, complicated doubts, even old men. Yes, yes. I try to answer with honest. All the honesty I show for answer. Yes, sir. Yes, please take a break, and after break, Thomas will re-explain these slides. ഇമേജസ്, വെക്ടർ ഇമേജസ്, പിന്നെ അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റാസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ NIC സെർവറിൽ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ MF സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതായത് ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട്, ഡേറ്റാ സിങ്ക് API എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് കൂടെ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഉള്ള ഡേറ്റ മാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പം MAP-ലോട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. MAP എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണത്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വന്ന ശേഷമാണ് നമുക്ക് ലൈക്ക ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു നമ്മൾ സൈറ്റിൽ വെച്ചത്, അതായത് നമ്മുടെ ടാബിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറും പിന്നെ അതേപോലെ ക്യാപ്ചർ എന്നുള്ള റീഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, 2 സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ MAP-ൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെബ്, അതായത് എല്ലാ ഇന്റർനെറ്റ് ത്രൂ ആണ് പരിപാടി. നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫറിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റ് ത്രൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് ആ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഡേറ്റ വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഇപ്പം തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ തിരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നിങ്ങൾ അയച്ച ഡേറ്റ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല വന്ന് കിടക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് സൈറ്റിൽ ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈറ്റിലോട്ട് പോയാലും മതി. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ടാബിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സാധനങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാം നോക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് വരും. ഞാൻ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും, ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ടാബിനകത്ത് തന്നെ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടാബിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. അതായത് ലാപ്ടോപ്പ് ഓഫീസിൽ മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല, ടാബിനകത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് രണ്ടെണ്ണം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇമേജസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ്സിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ചിലപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ റെക്ടാങ്കിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, വേറെ ഒരു ഇതിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിനനുസരിച്ച് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക. കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, കറക്റ്റ് ആണോ, ഇത് നേരത്തെ ഡേറ്റയുടെ മുകളിൽ ആണോ, കറക്റ്റ് എവിടെയാണോ ഒന്ന് കിടക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ തിരിച്ച് ആ ഡേറ്റനെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ത്രൂ കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരെ MAP സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ അയക്കും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് MAP സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ UABC വർക്ക് ഫ്ലോയിലോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അത് ഓക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്മിൻ ടൂളിലോട്ട് നമ്മൾ വിടുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ തിരിച്ച് MAP ഇതിലോട്ട് വരും. അഡ്മിൻ ടൂളിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ച് MAP-ൽ വന്നിട്ട് ഫൈനൽ ഡേറ്റ പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ NIC-ലോട്ട് കൊടുക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഫ്ലോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള. ഓക്കെ, QA/QC വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് MAP-ലാണ് അല്ല, there's another software for the QA/QC, but again that will pick the data from the MAP. MAP is the center point. Whoever wants to work with the data, he has to contact with ജിയോ മീഡിയ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ എന്താണ് MAP എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇതിപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നാളെ അത് മൊത്തം വരുവാണ്. അതായത് നാളെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഫുൾ സിമുലേറ്ററിലും മറ്റേന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അത് ഒറ്റയടിക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ കാണിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതായത് ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ആ ഡേറ്റനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇൻഫിനിറ്റിക്കകത്ത് എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റിവേറ്റർ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നാളെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകണം.
ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മറ്റന്നാൾ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോയി അത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയറോട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു പേജാണ്, അല്ലാതെ ഇതോട് തീർന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കി ഇതില് ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ഡിവിഷനിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമേജിനകത്ത് വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്യാമോ, ചോദിക്കാം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? അത് ഞാൻ അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ സൈഡിൽ ഫീൽഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ വീഡിയോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ആ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു MapGIS നമ്മൾ എടുത്ത പോർഷൻ ആണ്. അത് ആദ്യം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് ഇതാണ്. അപ്പൊ ആ വർക്കിനെ നമ്മൾ നേരെ ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അത് രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് പോലെ ഇരിക്കും. അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ അതിനെടുത്ത് ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ ഗൂഗിൾ ഇമേജ് തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആ മാപ്പിന് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിനകത്തുനിന്ന് ആ പാർസൽസ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ താഴെ രണ്ട് കളറിലായിരിക്കും. ഒന്നും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ യെല്ലോയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റീഡിങ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ കളർ വേറെയാവും. അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് കാണും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ GIS സെർവറിലോട്ട് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ആവും. അപ്പൊ ഫൈനലൈസ് ആയി നമ്മുടെ ഡേറ്റ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേ ഡേറ്റ തന്നെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആ ജോബ് ഓപ്പൺ ആക്കും. അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കളറിൽ നമുക്ക് അത് ഹൈലൈറ്റ് ആയി കിടക്കും. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കും ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ആയി കിടക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് നമ്മൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് MAP സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് നമ്മൾ വിടും. ഓക്കെ, നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ പോളിഗണാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ പോളിഗൺ മാത്രമല്ല അതിനൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഡാറ്റയെ പറ്റി പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഡാറ്റ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. പഴയ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്മൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുമല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ സെയിം സാറ് ചോദിച്ചതാണ്, കാരണം ഇതിനകത്ത് വിട്ടുപോയത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഡേറ്റ എല്ലാം നമ്മൾ ഡാറ്റമല്ല ഡാറ്റ നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡാറ്റ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡാറ്റ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡാറ്റ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സബ്മിഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പുതിയൊരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പുതിയത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വേറെ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. Can we create any in feature survey? Is it possible to give any attributes and coding and everything newly, because it's going to be done newly, right? The manual you want to input or something? The new you have content in Excel that you want to enter? Or No, new parcel. For that you have to feature survey. If you have reference map, then you will use the parcel surveyor. If you do not have a reference map, then you will go for the feature survey. Already I have given verification. The survey we completed one parcel, but we needed to apply. We have to need to give some attribute that. In feature survey, it will be like right now you are using totalization, na? You have a complete code list. In the same way, in feature survey, you can collect the new parcel which is not available in the database, and there will be a code table and input this code table. Finally, this data will match with our previous that we have. No, because you are inputting all the values new. I'm not copying anything. All 10 information you have to give as in fresh information. Then still we are thinking how we can develop, because I'm saying the
So this is a 5-seater car, right? Only 5 person can sit. Now this is an additional person who want to take into the car. So how he'll fit into that? We are trying to develop. ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റാബേസിനാണ് ഡാറ്റയുള്ളത് പുതിയ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയും ഡാറ്റാബേസിൽ അല്ല സാർ പറയുന്നത് സാറിന് ഓൾറെഡി കോഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതായത് ലിസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡാറ്റ ഡാറ്റ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് If there is no, sir, ഞാൻ വെറുതെ ചുമ്മാ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ Okay. ഡാറ്റാബേസ് ക്ലാഷ് ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സാർ പറയുന്ന അതേ സാധനം തന്നെ സാറിന് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് സർവേ ഓക്കെ സാർ ഈസ് ആസ്കിംഗ് ദാറ്റ് വെദർ ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് If it is available in the NIC, automatically it will come as a reference map. Right? The new feature survey will be done if you do not have a reference map as well as your real estate data. Then only you use the feature survey. Right? If you have anything, reference map or the real estate data, everything you have to go with the parcel survey. ഇഫ് ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് സാർ പറയുന്ന റിലീസ് ഡേറ്റ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലാണോ അതായത് റിലീസ് ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ ഫോർമാറ്റ് ആ ഫോർമാറ്റിലെ ഡാറ്റ ഞാൻ Okay, മനസ്സിലായി. എല്ലാം കഴിയും മറ്റേതൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യണ്ടേ സെർവറിൽ പോകുമ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിൽ പോയിട്ട് ഒത്തിരി ഇരിക്കണ്ടേ അതിന്റെ അതും ഇരിക്കുന്ന ചോദ്യം Okay, he's asking whether in the feature survey, okay, if he's having some list that is in the release data, like some owner's name, block number and all. So in the same way, can we create that inside that? In the future? Ah. No, by default we'll create. We have to create. You not need to worry with anything. If you require anything, you have to pass on to me. This is missing. I have to do it and give it to you with approvals. Because if everybody will do, then 1,200 people are there. Think about. You're thinking about yourself. I'm thinking about the 1,200 people. If everybody will add only one attribute table, there are 1,200 attribute tables. And everybody will say, I have only added one table. For me, it is 1,200. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എഡിറ്റിംഗ് വേർഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ല മറ്റേ ക്യാപ്റ്റിവേറ്റ് ഫീൽഡിനകത്ത് പറ്റത്തില്ല കാൽക്കുലേറ്റ് പറ്റില്ല ഇല്ല പറ്റില്ല ജിയോമെട്രിയെ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വെക്കാം അതിപ്പോ നിങ്ങളാണ് പക്ഷേ അത് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ വരുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മോസ്റ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം യൂണിഫോം എപ്പോഴും ഒരു യൂണിഫോം ഒരു വർഷം ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ അത് അങ്ങ് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് പോവാം ഒരാൾ വേറെ രീതിയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം തമിഴ്നാട് എല്ലാം അപ്പൊ അവർ കൂടി കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒന്നിച്ചൊരു പോർട്ടലിൽ കൺട്രോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, clear. Sir, I can give you all the powers. Create a code list, delete the code list, filter out the everything. I can give you all the power, right? But then you have to carry the responsibility also. That all the changes, whatever you are doing, these are according to the data model, according to guidelines, right? Like I tell you example. Only one attribute, everybody can say only one attribute I have added. At the end, I have 1,200 list, right? Maybe the same thing everybody is defining at a different type. Somebody can say survey number, somebody can put survey underscore number, somebody can say SUR underscore number. The same thing many people can define at their convenience. So that also, because if even the underscore change, the space change, in JAS, it is a new layer. The same thing you can define 5 times or 5 different types, then it becomes 5 layers for me. And I cannot read all the information because I'm set, my computer is set to read in certain formats. So that's why anything, any modification, alteration is required, you can pass on your request, right? Immediately we'll do. This job, modification, alteration, it's a 15-20 minute job. Immediately we can do and give it to you. ഇപ്പം അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് എം എഫ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വന്നു നമ്മുടെ ഡേറ്റ
അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് മാപ്പിനകത്തോട്ട്. അപ്പം അത് ഇതേപോലെ അപ്രൂവൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് അതിനകത്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുസരിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസസ് കുറെ, ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ കുറെ സർവീസസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ജിയോ സ്പേഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സലന്റ് ജിയോ സ്പേഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലൗഡിനകത്താണ് നമുക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈക്ക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ഫീൽഡ് ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനകത്തൊരു ഇതേപോലെ ഒരു അഡ്രസ് കാണാം, യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കാണാം. അത് does it vary or It will vary to each server. It will be unique for each server, and it will not work on the MAP browser application. For the MAP browser application, there is a different credential. For the surveyor, This is just a application. just for the surveyor. നമ്മുടെ ടാബിൽ Even though this link, the link you can see on the top, na, it will not work on the web browser. If you open this link, it will not work. So both the people, because they have different hierarchy. So for them, it's a different. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഏതാണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെയർ ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ, അതായത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഡാറ്റ. സൗണ്ട് ഓക്കെ, നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡ് ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വരും. ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ഐക്കൺസ് ഉണ്ട്. അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ മാപ്പ് വരും. മാപ്പിനകത്ത് കാണാം ആ മാപ്പിനകത്താണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് വന്ന് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് തെറ്റാണ്, നിങ്ങൾ എടുത്ത ഡേറ്റയ്ക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് നേരെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടാ? എവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. എവിടുന്നോ കാണാൻ എഴുതുന്നുണ്ട്. SCT മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. SCT കേൾക്കാമോ? മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പാർസൽസ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതേപോലെ കാണിക്കും. അതൊന്നും കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. ചെങ്ങന്നൂർ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ചെങ്ങന്നൂർ വോയിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മുടെ തരുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണോ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നത്? അതെ, നമ്മൾ നേരെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഇതാണ് ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കേ, ഇതാണ് അപ്പോൾ NEC നമ്മൾ ഡേറ്റ. അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ. സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇവിടെ ഒരു എഡിറ്റ് ഇതുണ്ട്, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മളിത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ അല്ല, ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. അതാണ് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം മിക്കവാറും നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമേ തരുള്ളായിരിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകും. നിങ്ങൾ ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എടുക്കും, ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് അതിനെ പുള്ളിക്കാരെ കാണിച്ചു സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചല്ലോ, അതിനകത്ത് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനകത്ത്. അതെ, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് മാറും. ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ
ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റം വരുത്താം നമുക്ക്. ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിപ്പോ ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മാറ്റം പറ്റുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്റെ ഡൗട്ട് ഇപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്നത് പഴയ ഡേറ്റയുമായിട്ടല്ല. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു സബ്ഡിവിഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും വഴി നമ്മൾ ഈ പാർട്സിൽ മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതിനകത്ത് 1 or 2 പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻസ് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിങ്ങൾ പാർസൽ സർവേ അല്ല ഫീച്ചർ സർവേ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾ കൺഫർമേഷൻ എടുത്ത ശേഷം എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരുമാനിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ അതനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരും. ചെയ്യുന്ന ഈ എഡിറ്റിങ് നമ്മള് ക്യാപ്ചുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചിവിടെ വന്നിട്ടും ആ എഡിറ്റിങ് പിന്നെയും നടക്കുമല്ലോ. ഒരു പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മള് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം. നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫീച്ചർ സർവേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, റിലീസിൽ ഒരു 5000 സബ്മിഷൻ പ്രാക്ടിക്കലി 2500-3000 സബ്മിഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരേപോലെ ഇരിക്കൂലെന്നാണ്. സബ്മിഷനും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടോ ചോദിക്കുന്നത്? Sir is asking, after this data we are collecting, okay, everything will be somewhat different, right? It will not be the exact base. Mostly it will be some. It will not match to the previous parcel. It will not match. Yeah. So sir is asking how to rectify that after that. Who will be doing that? No, then the reference map will not be useful once you have a new geometry, which is considered it is reflecting the ground condition 100%, right? Then department will talk with issue the notice, or in some other state they are sending letters to the farmers that we have done digital survey and this is the new map, right? The old area was so and so this and the new area is this. We have fixed the boundary. If you have any obligation, come and we'll sit together and discuss. Many people will agree, okay, my parcel is matching, my area is matching, everything is there. They have a major role for the preparation of correlation statement. Later, it will come later. 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 Then they will give you concern. Okay, I do not have a. Then this boundary will fix for next 50-20 years. റിലീസ് ഡാറ്റ കയ്യിലുണ്ട്. എനിക്ക് പുതിയ സബ്മിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിലീസ് ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഓൾറെഡി ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. അതിനെ ഓരോന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം ഈ സബ്മിഷൻ കറക്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഡാറ്റ പുതിയ ഇത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഫീച്ചർ ഫിക്സ് ആണ്. ആ സബ്മിഷനും ഈ സബ്മിഷൻ എനിക്കും ഉണ്ട്. ഈ ഡാറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുത്താൻ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ if he is taking future survey, okay, and collecting new layers, okay, new points and collecting like a person. Is it possible once they decide the release data, means all the No, it is because one thing you cannot see in a whole database. In whole database, no one can see it, and it is not allowed. That is a GUID. Good. That is a unique 30. So for each parcel, that is unique. You are not allowed to see change or anything, and all the text information might be there, handed information. Out of this, GUID is the one information that is fixed, like Khazan number is fixed. Now the department is thinking to fix the 36-digit parcel ID. So it is all the time it will fix. So anything change this table, always this will correspond to other, right? Change this table, everywhere it will get change. Where this GUID is the common. Entire platform not to you, even if they are sharing this data with other stakeholder. For example, registration department, right? Telecom department or some other department, right? If they are sharing or the municipal corporation or some other department. So if they change anything with respect to this GUID, 99 informations are there. If they change 5 information,
automatically it will reflect to other. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ആവും. Automatically change. If we have to do it manually, then we have to go 10 different departments to change it and inform it. If we will not change it, then again there is a dispute. So now automatically, and the fixed thing is that earlier it was the survey khasar number, now maybe survey khasar number plus GUID. That unique 36 digit ID. സതീഷ് സാർ, അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ റഫലി ആയിട്ട് ഓരോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരച്ച് ചേർത്ത് അതിലേക്ക് റിലീസ് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ആക്കിയിട്ട് ആണ് പിന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ SOP പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ അതിനാണെങ്കിൽ. കാരണം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോകുന്നു, സർവേ ചെയ്യുന്നു, ആ ID ആ മറ്റേ ഇതായിട്ട് റിലീസായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പം ഡിമാർക്കേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലോട്ടല്ലേ പോയത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിന് പറ്റുള്ളൂ. ഡിമാർക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് റിലീസ് ഡാറ്റ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഓരോ റിലീസ് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓരോ സബ്മിഷനിലേക്ക് ഇതിപ്പോ സർവേ ചെയ്തെടുത്താലും ഈ പാഴ്സൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർവേ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ റഫായിട്ട് ആ പാഴ്സൽ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആ പ്രോസസ് ഒഴിവാക്കുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യം റഫായിട്ട് റഫല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് അഞ്ച് നമ്പർ 5 പോയിന്റ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അവിടെ വരും. പക്ഷെ അത് ഈ പാഴ്സലിനുള്ളിൽ തന്നെ വരണം. Sir, nothing is जो आप बोलोगे ना whatever fields that will go. Well, we are testing, developing. That's why this is sample data, right? Abhi nothing is decided what will be the final. Okay.
whatever the photographs, maybe some more option you are looking at it. These are all development photographs. These are all sample data to check it how many fields we can support it. That's why you can see a small list or long list also. Right? So these are all part of the development. Finally, after this session, you have to propose the list to the department, and the department will give it to me. This list must be displayed to the surveyor. That's it. And that will be on board. Right? So list is not final. All are the testing photographs, not the final one. These are all are the testing. Maybe the data is wrong, something is here and there. Because in testing we'll do it. There is a test information. If I input the number, whether it accept or reject. Sometimes I take photograph also. I didn't. Okay, this is wrong. Should not take it, but I take it. Right. So these all are the testing photographs. For just example, how it will work. List you have to give it to me. ഏകദേശം clarity ആയല്ലോ. If any parcels can attach one or more three attributes, suppose Not possible at all. not possible because the list data has sometimes have 10 parcels, for example 10 parcels in a survey number. Okay, then we are going for field and we didn't find any boundaries, physical boundaries there. So we used to merge it. Okay, we used to enter all these names. So that's why I'm asking. So if you did a mistake, then it is coming back to you only. Whatever the sketch map and the attachment is you are giving, it is coming back to you. അത് നമ്മുടെ ഒരു വാല്യൂ സ്പാൻ ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്ത ഫീൽഡ് വാല്യൂ സ്പാൻ ഡിസ്പ്യൂട്ടബിൾ അതില്ലാത്ത ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല, സബ്മിഷൻ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഫീൽഡ് സ്വാഭാവിക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം അതിനകത്ത് 10 സബ്മിഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 10 സബ്മിഷൻ അവർ കാലടക്കുന്നതാണ് സംഭവം. പക്ഷെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫിസിക്കൽ ബൗണ്ടറിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പാർസലിനകത്ത് 10 പേര് എഴുതും. ഈ കേസിൽ ഓൾറെഡി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും, 10 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. അതാ ചോദിക്കുന്നത്, അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും ഈ സിസ്റ്റം ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഇല്ല, പേര് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരെ ഒരു സബ്ഡിവിഷൻ ഓരോ ടീമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. He's telling that if there is no physical boundaries, okay, but it will be like divided, okay, and those details they have it, but subdivision. Yes, it really said prepared on. Then go for the feature survey. If you have such challenge, then go for the feature survey. There is one parcel you have to survey as per the NIC database, because there is only one parcel linked with the information, the big parcel. No, sir. Okay. No, please. Sir, release data, sir, release data is prepared on the basis of locations, not physical boundaries. Okay, so when we are going to field, there will be no physical boundaries well defined during long list. So we used to, what we normally does is we merge all these means. I think for that I need a clarification from the NIC and the BNIS also. How they are linking the text information with one parcel or the more parcel. Because I am not linking, I am just consuming, right? How they are linking with the same information will be available for more than one parcel or not? That is the question, right? The same information, the cluster number 104 will be available with another cluster number or not? Right? So this answer release or anywhere. But how in the background? Because I told you go back on the slide. അവര് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്. Yeah. What I am doing, I am just consuming it. The linking is done by the department or the NIC, right? I am consuming it. So best answer can be done by either NIC or the BNIS. Whether duplicacy will be there or not. But what I understand from my past discussion, there will be no duplicacy. What I understand. If duplicacy will be there, then no use of the database. Sir, no duplication problem. Sir, duplication One by one. multi on a single. I will answer each question. Sir, multi is the issue of multi on a single person.
That is the issue. How can we figure the data? No, one person can have a multiple parcel ownership. No, sir, no, No, sir. sir. Multiple owner have one parcel. That is the issue. That, yes, that I'm saying. You are saying one parcel 104. There, Ramnathan is the owner, right? Syam is the owner. Ranganath is the owner. Murthy is the owner, right? And all five are sit in the release data. Because Huh? एक second. Then how department is helping in this case? Because for me they will give you one parcel, right? And in one parcel there will be only survey owner. So then I will display only one survey owner. I will not display the other survey owner. I will display only the Murthy, who is the last owner maybe, or the last update is the Murthy is the owner. Ranganathan, Syam, I'll drop everything because that is coming from the NIC only, right? So I don't think so that one field will give you more information, more than one. In the, I'll not accept more than one information. Comma can we come? Ranganatha, comma Murthy, comma Syam, comma something. In that format it can come. But it cannot come survey owner 1, survey owner 2, survey owner 3, or parcel owner 4, parcel. In that format it will not come. It will come only parcel owner, Murthy, comma Ranganathan, comma Syam, comma blah blah blah, whatever the name. That is possible. That is possible. Comma. Huh? Okay. You can add like comma, all the names you can add. Comma can be anything. Comma can be anything. But there will not be owner 1, owner 2, owner 3, owner 4. That will not be there. Then from comma you can understand multiple owners are there in this parcel. സാറേ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ നമുക്കത് ചെറിയൊരു അപാകതയുണ്ട്. കാരണം കൈവശത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും കൈവശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല റെക്കോർഡുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്നാൽ കരമടയ്ക്കുന്നത് തണ്ടപ്പേരിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നത് ബൗണ്ടറീസ് ആക്ട് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഒരു ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അണ്ടർ സെയിം ആക്ട് സെയിം റൂൾസ് വന്നെങ്കിലേ പറ്റിയുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടതായ ഒരു നടപടി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകും. No. Little bit. I'm trying to learn Malayalam also. That is the beauty of my job. I go AP. I listen Telugu very carefully. Then something I understand. Tamil. Last years I went to Tamil Nadu, but earlier I used to go. Then Maharashtra also. So that is the beauty of job. I try to learn everything. And slowly when you talk people, you cannot speak, but you understand the feeling and the words, and you can match the complete life. He is having Kerala food. Kerala is about Kerala. So language is also follow. Yes. So the act and rules are differently supplied in the three sectors. As per the registration rules, there is a boundary and the holding. There is no bar there, but they accept the fees or the registration process. That's only. That is a valid document that is prepared to the registration department. There's a stamp duty act is also there. But for in the village office, the revenue office, they collect the revenue for the government on the Tandapur basis. That's the Tandapur basis. The records is prepared from the registration department. That's a document. That's a documentation. After he paid the stamp duty, then he got some transactions from A sold this property to B, like that. And then next one, the release data. Means for the release data they are using for the taxation purpose. Release data. But for surveys, they are doing the two different models, different styles, because we got the directions from as per the holding, occupation, how occupied. But survey is done on the basis of occupation occupation or the holding, but there is act and rules are on the basis of boundary. Our act is Kerala State Boundary Act and Rules. There is also a boundary word
in that rules also. But we are doing on the basis of holding and occupation. That's the difference. That is the main problem you are facing here. Huh. But sir, legally if I go with the term, I can sit on any land. Right? I can sit on any land, even though I can go and make a sales deed also with the help of registration department. Right? But when I go in, court does not allow a sales deed. What they check? In the revenue department, what is the last owner name? And in north we have some, I forget the name. So that basically because one of my friends is lawyer and doing all this activity, and in the house also I listen. So that is a process. So you have to go into, even though you do a registration also, sales deed also. Because he say, I do not accept the sales deed. Whenever I go into the ROR data, I check who is the last owner. Yes. Right? If you paid the do the registration, you have not changed your name into the ROR database. Actually, you are not the 100% owner. You have paid stamp duty, everything. So ROR data is the important data. And in ROR data, for one person, I don't think so. Multiple joint deed is something, people make a joint deed and then they give it name. Then multiple people can sit into the ROR also. If multiple people is not doing a joint deed and they are submitting their data and requesting department to change the ROR information, right? Then you have to match with the ROR. Ultimate the thing is that court also allows only the ROR data. So in that way only, if you're saying multiple people are the owner, maybe they have multiple deeds for the land. That's why the disputes are in the market, right? In the court, that is the dispute. Because everybody is thinking, now people are more educated and they are going and checking the ROR data and then only purchasing the land. But 20 years ago, people are not so aware about the ROR data. They go to a lawyer and go for the sales deed. They pay the money and they think, yes, I'm the owner of the land. And then one people are selling his land to multiple people. Because whenever a new person come into the check in the ROR, it's on my name. In that process, multiple sales deed are in the market for the same land. Maybe when your person go with the release information to collect the release information, he is meeting with a new person who has a sales deed and he is inputting the owner name. Because he is agreeing, okay, you have sales deed, so he is assuming you have ROR data, then he is updating. That's why for single person, you have a multiple owner in that way only. So that we have to avoid and check it, how we can go beyond. Process I cannot define, I cannot determine, or I cannot tell you. That internally you have to discuss, right? But what I can ensure you, when you get a data into my platform, there will be only one row with owner information. There will not be another row with the owner information. That one row which has an owner information, that will be Murthy, comma, Ranganathan, comma, blah blah. Right? But it could not be owner 1 Murthy, owner 2 Ranganathan. It could not be happen. So from comma, comma, you can understand if there's multiple comma, you have to go back and check ROR data, whether it is a joint sales deed, because of that multiple people are sitting into the parcel, or it is a mistake done by the person who was collecting the release data. Right? That only we have to highlight and clear the records. Sir. Sir, there is that upstairs. Sir, അത് നമ്മൾ റിലീസ് ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, കോംപ്രഹെൻസീവ് അല്ല, ആണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, നമ്മളെ ഈ റിലീസ് ഡാറ്റ നമ്മളെ ലിത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് മാപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ബേസ് മാപ്പായിട്ട് അത് സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ, അതായത് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഒരു കക്ഷിയുടെ ആളുടെ റൈറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓട്ടോമാറ്റഡ് ജനറേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസ് മാപ്പ്, അതായത് നമ്മുടെ വെക്ടേഴ്സ് ലിത്തോ മാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ഡാറ്റോ ജസ്റ്റ് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ ബേസ് മാപ്പിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ
ഡാറ്റ നമ്മുടെ പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അത് നമുക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് അത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെ, അത് നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് കുറച്ചും കൂടെ അപ്രൂവൽ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല സാറില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, കാണത്തില്ലല്ലേ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാർസലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാണ്. അതേപോലെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാർസൽ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യത്തെ കുറവായിരുന്നു, ഇതിനകത്ത് കുറെ കൂടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ആപ്പിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരാനുണ്ട് ഇനി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് സർവേയർ നെയിം സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങൾ GPS ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനനുസരിച്ച് സ്ക്രീൻ ചെറുതായിട്ട് മാറും. അവിടെ GPS-ന്റെ ഇതായിരിക്കും വരുന്നത്. സ്ലോ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളൊരു ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. കേരള ആപ്പാണ്. അപ്പൊ ആ കേരള ആപ്പിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത്ര ഐക്കൺസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ ആപ്സ്. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാർസൽ ആപ്പും ഫീച്ചർ സർവേയറും. പാർസൽ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പാർസൽ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനകത്തോട്ട് പാർസൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അതിനകത്ത് കയറുക. അല്ലാതെ പുതിയതായിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ സർവേ ആണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫീച്ചർ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, അതിനകത്താണ് കയറുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. അതായത് വൺസ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഡാറ്റ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ. ആ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ സർവേയറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക, പേരും ഫോൺ നമ്പറും കൂടെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ പാർസൽ സർവേ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പാർസൽ സർവേക്കകത്ത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഫയൽ ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ആയി നമ്മുടെ ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് വരും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ്ലി. GPS ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പോയിന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് ഫോർ സൈഡ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഈ GPS പിന്നെ എടുക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ടാബിനകത്തേക്ക് വരുന്നത്? ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് പോയാൽ മതി. നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് ആ പോയിന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് ഫീച്ചർ സർവേയും പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ പാർസൽ സർവേയും പറഞ്ഞു. ഇത് രണ്ടിനകത്തും ആ പോയിന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പോയിന്റ്സിന്റെ വാല്യൂസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി സേവ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് GPS കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടുന്നത് XYZ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാർസൽ സർവേയിലും XYZ വരും. നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിന് ഹൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ സാർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും. കറക്റ്റ് ടേബിൾ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രസ് ചെയ്ത ഉടനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റും വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ടർ പോളിന്റെ ഹൈറ്റിനോട് കൊടുത്താൽ മതി. GPS ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പോളിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇതേപോലെ പോയിന്റ് പുതിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ പുതിയ പോയിന്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക, കൺഫേം ചെയ്തോളൂ. കൺഫേം ചെയ്തു അത് വേറൊരു കളറായിട്ട് അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പാർസൽ സർവേക്കകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ പാർസലിന്റെ നെയിം ആ സർവേ കൊടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു 1000 പിന്നെ പാർസൽ ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ 2000 പാർസൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഏത് രീതിയിലാണ്? അല്ല, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാർസൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുത്തുള്ളൂ.
നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പാർസൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഡാറ്റയുടെ ബേസ് ആണല്ലോ പാർസലിന്റെ സാറിന് സൈറ്റിൽ പോകേണ്ട പാർസലിന്റെ നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. അതെ സർ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതെ. നമുക്കിപ്പോ ഈ പാർസലുകളുടെ എണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തേക്ക് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു സർവേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്തേക്കുള്ള പാർസലിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ നിജപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ റിലീസ് ഡാറ്റയുടെ ബേസിലായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ 2 ടൈംസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ പാർസൽ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സർവേസിന് ഡയറക്റ്റ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ന്യൂ പാർസൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. ന്യൂ പാർസൽ ന്യൂ ഫീച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്ന് പാർസൽ സർവേ, ഒന്ന് ഫീച്ചർ സർവേ. പാർസൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സാറ് അതിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. മറ്റേത് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫീച്ചർ സർവേയിൽ പോയിട്ട് സാറ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. പാർസൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോട്ട് അങ്ങനെ വന്നത് രണ്ട് ആപ്പേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ പാർസൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ തരാൻ പോകുന്ന പാർസൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സർവേ നമ്പർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്പറാണ് ഒരു പാർസലായിട്ട്. ആ പാർസൽസിനകത്താണ് ഒരു 10ഓളം ന്യൂ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പാർസലിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ബാക്കി വരുന്ന 9 എണ്ണത്തിന് പുതുതായിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത്? അതല്ല, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പാർസൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം വേറെ ഒരു ആപ്പാണ്. സാറേ ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോകാം. പാർസൽ സർവേ എന്തിനാണ്? ഒന്ന് ഫീച്ചർ സർവേ എന്തിനാണ്? അതല്ല ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് സാറ് പാർസൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡേറ്റ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഒരു പാർസലായിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റാബേസ് ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ ഫീച്ചർ സർവേ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. അതെ, ഇതേപോലെ വരും. അതേ സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ മാത്രമേ റിലീസ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്? അതെ, നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അനുസരിച്ച് ഓർഡർ ഉള്ളതില്ല. നമ്മളിപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോളിഗൺ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പോളിഗൺ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പോളിഗണിനകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു പുതിയൊരു 10 എണ്ണം വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ല, സാറിന് ബൗണ്ടറി സാർ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യണം, പാഴ്സലിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇടയിലുള്ള ചെയ്യല് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർസൽസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മെഷർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള പാർസൽസിനകത്ത് ഒരു 10 ഇൻഡിവിജ്വൽ സാധനങ്ങൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നിനാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സർവേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് പോവുകയല്ല ചെയ്യുക, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർസൽസ് സർവേ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാർസലിന്റെ ഒരു 5 to 10% മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാർസലിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയും അതല്ല മുഴുവൻ. എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാം എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർസൽ സർവേയിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്ക് ബൗണ്ടറി വെച്ച് പുതിയതായിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് പോകാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ റിലീസ് ഡേറ്റ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമ്മുടെ ഒരു ഇതും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി പുതിയ സർവേ ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്സേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർസലിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഷുവർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് റിലീസ് ഡേറ്റ ഇല്ലല്ലോ. കൊടുക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യണം, ഫീച്ചറിൽ ചെയ്യണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിലും ഇല്ലല്ലോ. ആ ഒരു ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഇല്ല. ആദ്യ എന്താ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ സർവേ ചെയ്യണം. പാർസൽ ഇല്ല. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ജെതി വൺ മോർ ഡൗട്ട്. ഫീച്ചർ സർവേ ഓക്കെ, ഈ പാർസൽ സർവേ അല്ലല്ലോ. പാർസലിനകത്ത് തന്നെ ഡിവിഷൻസ്. Okay, inside the parcel itself there are a lot of divisions. Okay, but those divisions are not shown in the parcel. Okay, so sir, what sir is telling, whether we have to complete this fully in the parcel. Once the parcel is completed, we have to go to feature survey and measure those actually that is a tricky question. Multiple times we have asked this to department also, and some confusion is there. If you want to divide the parcel, there's a big parcel A which has a 1 hectare land, and I want to divide into 2 pieces, or
into 70 or 30 ratio or 60-40 ratio. Because two brothers are there which has a mutual understanding and they are doing a farming, right? But still the parcel name is on the bigger parcel A on the name of father, right? And our data, nothing changed into that. Two things are there. One parcel, more owners. One parcel. One parcel. Huh. More owners, right? More owners. More owners I cannot sort it out. One parcel with more owners I cannot sort it out. Sir, in here, village and the fair, more numbers. Subdivision is the answer. Can you open the pin? Open the pin. Yes, sir. We make a drawing out of that. I'll make a sketch. Sir. This is the geometrical. This is one parcel. This is the geometrical one parcel. Oh, that I'm But talking about. in have so it is a survey number. It's called but as per textual data, in it there's 10 more subdivisions. Sir, 10 that I'm more saying. That parcels. I'm saying also. I understand your question. That I'm explaining. This is one parcel which has a divided into multiple pieces. Right? That is the, but what is the actual? This is only the survey number 101, which is linked to the bigger one. I think this will not work. Not work. Okay. I'll put this arrow. Okay. Fine. This is belongs to this only. Clear? Now you want to see this must have a different survey number because it is a different parcel with the tangle. This is another tangle or square shape. This must have another parcel number. And this must have another parcel number. So, practically you are talking, it must contain 3 different parcel number. Practically. Right? But as per department, it is only one parcel. Because it has only one survey number. That is a practical, another problem. Now thing is that, in the future what we are doing, we are in a step to forget the survey number. There will be a GURD, which will be approx 1, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 36 each. Even though if you collect and create a 3 parcels, from where you get this 36 digit ID? Who will give you? How you will decide for 3 parcel, this thread will be the 36 digit ID. Who has the authority to create a 36 digit ID? Who has authority? If you have, go and capture 3 parcel, I do not have hesitation. My machine will measure the point, na? If you do not have permission to create the 3 new 36 digit ID, it means you have to report back to the office. Simple answer. If you have authority to create a 36 digit ID, you can go and capture the parcel. If you do not have, you have to capture only one parcel and report the office team. There is a multiple parcel or there is a challenge. You need to re-mutation or re-survey or whatever, or the total game, sir. The total game is here. Sir, total game is not here. Understand, sir? Game is not here. Game is here. Who has the permission to create this ID? Yes. So it is a field challenge.
How where it is challenging? That is second. That is a different issue. That's why I'm saying, you are saying, I'll collect new, capture new. If your new data will not have this ID, right? I will not allow you to enter my house. Simple. You can go and capture the whole Kerala state. But I need this ID. If you have it, I will accept the data. If you do not have it, I will not accept it. Then how we will give property card to that individual? For that, you have to report the office team. They will create a new office sketch map, and then again you have to go back and create the It is data. not sufficient for our field work. Huh? So, sir, this is not my methodology to say whatever the shortfall is there. These with our vision. Huh? These with our vision. So then you have to show your vision to the directors, no? We will discuss. I cannot take a 2,000 people vision. Because it is not only the problem, you know, this is the problem complete India know. This is the problem of not only the Kerala. It is a problem of complete India also. My grandfather was the lone, right? He's the only one son for his father. Then he has a 3 sons. And even though we all have a mutual agreement and my uncles and everyone, we live into a single house only. Then from 3 sons, now it become a family of 18 people. And still in our data, many plots, still it is on my grandfather name. Because uncle do not have any dispute. So they will go and change it, yeah. Why will pay extra money? When dispute will come, then we will see. So when they have not done, yes, I remember, Dakhil Kharij. So still as per the government property or government papers, my grandfather is paying the tax. Because in Dakhil Kharij, still the landowner is with my grandfather. Since did anybody can do it. But in North, Dakhil Kharij is there, right? If you make it Dakhil Kharij, only the 100% property transfer. Who is authorized to give that certificate? That is a system who do automatically, and this ID will be link automatically all the rough sketch map. All the rough. They are trying to do it with the drones. For example, maybe you are facing this problem, right? This plot has been identified by a drone. No. So maybe Yes, now sir. we are not kept. आपको नहीं पता ना, maybe department के पास हो. You know everything. What department have? You know everything. Nothing. नहीं ना. Then just something you don't know something. Something is there. Some मतलब pieces are there which you don't know. Right? Maybe this plot already has been captured by the drone, and they have did a rough sketch map for this. But still, because you have a old Khasra map, as per you, because they cannot give it the drone data right now to you. That is not authorized it. They are testing it. They are preparing it. Even if they give it to you, where will you see? Do you have any system to see? No. How you will see if I give a vector data to you? Where you will see? I give it drone imagery. Where will you open? Tell me. You cannot open, na? You do not have software, you do not have hardware. That the hardware software we are delivering you. Right? Already state has done 30% land survey with the help of drones. Right? So whatever you are talking, all these missing pieces, they have been generated. That's why they are saying, I have my rough sketch map, they are not accurate, maybe there is some fault, but I have something, you need to go and revalidate whether whatever the job done by your office person is correct or not correct. സരി സർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് സർവേ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സർവേസിനെ വിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്ത ഡിമാർക്കേഷൻ വെച്ച് പോലെ എത്ര സർവേ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർസൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സാധനം കൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇല്ല, എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
റിലീസ് ഡാറ്റ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റാച്ച് 100% ആക്കിയിട്ട് വേണം പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നാം തീയതി പറഞ്ഞ് പോയി ഡിമാർക്കേഷൻ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയല്ല. അല്ല അത് ഡിമാർക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഈ സാധനം ചെയ്യാനാണ് റിലീസ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കി പറ്റൂല പറയുന്ന പോലെ മറ്റു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. Okay, continue. So, sir, might be you have handled problems. My software is not capable of, because of the functionality limitation, the requirement, maybe a lot of money is required. That's why we do not want to sort it out in today only. Maybe a lot of manpower is required. A lot of people is required. Maybe today we cannot sort it out. All handled problems due to any reason. Due to any reason, because a lot of approvals are also required, right? Land taxation is a very typical topic, and it is the primary source of revenue for the government. And it linked to each and every common people. So it is a vote bank also. The mafias are there. Everyone is involved in this, right? So it is a very critical topic. So immediately all the problems cannot be sorted. Like I told you, it is a long 30 years process, right? Of the modernization of the land record. So now we are come to a stage where we are thinking we must have some digital maps, and once we have digital map, whatever the gap are there, in next after 5 years again we can refill it. It is a process is continuous. It will not stop it here. Right? So for this problem, right now I do not have any solution. Who will get this 36-digit ID or not? But if you do not have this 36-digit ID, NIC will not accept the data. We are doing this for providing property cards to owners. How those who are actually then it will work. ठीक है property card है मैं उधर जाना था property card. Lakshdeep. Then it was planned for 15th August. We will start the property card. Then it shifted to October. So it will go on. Yes, your side you are correct. But our problem we are facing. Sir, slowly problem rectified. Sir, देखो, today I am doing a presentation. Day after tomorrow we will do a practice. Then after 10 days, machine will be yours. You will be on the field. Then will come up more solutions, right? It is a continuous process. Next 2 or 3 months I am looking at it. The improvements. But sir, we are currently Each batch will give me some suggestions. I have to do the improvements. Only then after 2 or 3 months we will have a complete solution on board. Still we are not able to solve it out handed problems. Sir, now from November 1, we are directly going to field and directly public. Cannot now. Sir, you have to agree one fact also. I am only the one company, right? The one company cannot have all the authority to solve all the problems. There are multiple divisions, multiple departments, approvals you have to take. So there are multiple problems which are linked to other department also. So if you are solving one problem, you take approval from the other place also. And I cannot have all the information to solve it. So whatever the problems linked to me, I will try to solve it out. But this 36-digit ID is not my problem. It is not my cup of tea. I cannot suggest anything in that field. NIC and the department is doing, they are generating. By which mechanism they are generating, how they are linking to which parcel, I am not aware of. So maybe NIC has a session, I think on Saturday. So see, on Saturday NIC has a session. On Saturday this question you have to ask from the NIC. By what you are doing with these 3 parcels, how you are generating it, if this is missing, how I have to do it. So all these questions are relevant to NIC and they can answer it. Okay.
കംപ്ലീറ്റ് 2000 ഏക്കറിന്റെ MC ആണെങ്കിൽ ചുമ്മാ പിന്നെ നമ്മൾ ആശുപത്രി സോഫ്റ്റ്വെയർ ये तो खत्म हो जाए उसके बाद ഇനിയിപ്പം ജസ്റ്റ് ആ ഡാറ്റ കൺഫേം ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് തിരിച്ചിട്ടില്ല ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് ടു സർവേ ഓട്ടോക്കാർ ഡ്രോയിങ് വരുന്നു ഞാൻ വരച്ച എനിക്ക് എന്റെ ഓട്ടോക്കാർ ഡ്രോയിങ് ഒന്നും മാച്ച് ഓട്ടോക്കാരുണ്ടോ if he's having AutoCAD drawing also we can do that, right? To this infinity. Very exciting question. You can bring any data, but then again I have to allow, because we are going to stop all this activity. This is my standard Infinity software pick, where in my Infinity I have a permission, the standard, right? But when I supply to you, we have to customize it, so that other source of data you can have to import. So that again, if department say okay, the AutoCAD facility will be there, I can open on my Infinity. Other it is totally customized for KLL Anticode only. Fine. So other data can be imported if you allow. At the present is available. At the present, it has. At the present, we support more than 34 file data format. At present, we have support 34. Yes. At present, we support 34. But department has to tell me. I can import save file, I can import CSV, I can import listcad, I can import CAD, I can DXF, DWG, whatever. You have to tell me. Otherwise, I will block everything. we can point export to Everything will be blocked. Even Sir, then there is no sensitivity of the data, na? People will do survey and take it. Right to Lily. It's a good data. അങ്ങനെയല്ല We will block everything on the tablet. You cannot use pen drives. You cannot take out the data from the tablet. You cannot import any garbage on the field software. No confusion at all. Very clean. at the same time some it's for a research, okay, but sometimes we can work for some acquisition. For 3 years, or 4 years, whatever the tenure of the project, it will be dedicated for that job only. Only the browser application will be allowed. Only 3 functionality I will give it to you. Browser application, run these 2 applications. No 4th application. No activity. After 3 or 4 years, or mid tenure also, if department will ask me to allow other application, I can open. Even the tablet also, you cannot install any software, nothing. You cannot insert the pen drive also. So no movie, no YouTube, no nothing. Netflix, nothing will work. Other people can say 10-inch tablet, let us enjoy the movie in the night. And the morning time they say, sir, battery is not working. I fully charge it. നമ്മുടെ റഫ് സ്കെച്ച് ഉണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റഫ് മാപ്പ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനും ഇത് ഡാറ്റാബേസ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക റോഡായിട്ട് ഇല്ല സ്കാൻ ഇമേജ് വെക്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റഫറൻസ് മാപ്പ് പോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫീൽഡ് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് 20-10 മിനിറ്റ് 15 ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ടാവും റഫറൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് പക്ഷെ ഫീൽഡ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ശരിയാണെന്ന് പോയിന്റ് എനിക്കതിനെ വലിച്ചു വെച്ച് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ അതെ Adjustment can be done in the field, like we are tested today. Map has gone outside, right? But sir is telling that if it is slightly different, can we make it? No. You have to create a
Sir, reference map are for the reference purpose, not to move here and there. As I told you, you cannot insert pen type, nothing. No, you cannot move the data. But if it is your purpose only, no. If it is your purpose only, then you cannot take the data from this system. You have to go for the department and ask, "मुझे ये data चाहिए, I want this data." Then you can play that data. But I will not. The department has asked me to block everything so that not a single point can go outside from the type. Automatic, that is automatic copy. I will copy the text and text attribute. No. It is an old parcel. They can be sent there. So can I copy the information from that? That's it. That should be enforced. Can be enforced automatically. That you have to check, you know, because they are putting on this here to here. I didn't choose it like this, but if it is fitting like this, it means there is a shift between the original data and the new person. When the new person is sitting somewhere else. No, that is original map. You should be find out. Original from the definition they say. We are picking the value of this old original. We know the original. Then we adjust the reference. वापस वही पहुंच के ना इतना लगाने की जरूरत क्या था? अगर आपने एडजस्टमेंट कर दी आप join
അതായത് സിമുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് വന്ന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല. അത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് നാളെ 10 മണിക്കാണ് വർക്ക് ഫ്ലോ. ഫീച്ചർ സർവേ പുതിയതായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് പുതിയ നമ്മുടെ ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് ഇല്ലാത്ത ആയിട്ടുള്ള സർവേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫീച്ചർ സർവേയിലാക്കും. പക്ഷെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ അതിനകത്തുള്ള ഡീവിയേഷൻ വേറെ ഒരു ഇതായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഫീച്ചർ സർവേയിൽ പോയിട്ട്. അതെ, പ്രാക്ടിക് സിസ്റ്റം ചെയ്തോളാം. ഒരു ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ടോപ്പിക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്മിഷൻ കേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു 10-20 പാഴ്സലായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പാഴ്സൽ ഓരോ ഭാഗത്ത് ആവശ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കോളേജിനകത്തല്ല, കുറച്ച് വെളിയിലാണ്. കോളേജ്